హాయ్ ఎవరివన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టీఎస్ఆర్ క్లాస్ రూమ్. నేను మీ శివరామ్ సార్ తాళ్ళూరు. ఈరోజు మనం బేసిక్స్లో భాగంగా ఒక చాప్టర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. అది డిస్కస్ చేసే ముందు మనకి చాలా ప్రధానమైన మ్యాథమెటిక్స్ అనేటప్పటికీ చాలా ప్రధానమైన బేసిక్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటది అంటే ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్. ఈ ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ గురించి కంప్లీట్ పట్టు మనకు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ప్రీవియస్ క్లాసెస్ అన్నీ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి దాని నుంచి ఏవైతే టిప్స్ ట్రిక్స్ మనం నేర్చుకున్నామో వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయండి, చాలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎందుకంటే బేసిక్స్ పూర్తిగా చిన్న క్లాసులు బేసిక్స్ ఏవైతే అవసరమో వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ క్లాసులు చేయడం జరిగింది. అయితే ఆ 4 చాప్టర్లో ఆ 4 లెసన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే చాప్టర్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. మ్యాథమెటిక్స్లో ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే ప్రైమరీ మ్యాథమెటిక్స్లో ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే చాప్టర్ అనేది చాలా ప్రధానమైన పాత్రను పోషిస్తుంది. కాబట్టి కంప్లీట్ బేసిక్స్ క్లాస్ ఇది. ఓకే, ఈ క్లాస్ మీద చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. నేర్చుకోవడం వల్ల చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి బేసిక్స్ నేర్చుకునే వాళ్ళు. ఓకే, అయితే ఈరోజు మనం ఫ్రాక్షన్స్ అనే ఒక చాప్టర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఫ్రాక్షన్స్. ఈ ఫ్రాక్షన్ అనే పదము నిన్న మనం డివిజన్ నేర్చుకునేటప్పుడు డిస్కస్ చేసాం. అయితే ఈ డివిజన్కి ఫ్రాక్షన్కి చాలా దగ్గర రిలేషన్ ఉంటుంది. ఇది ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, వాట్ ఈజ్ ఫ్రాక్షన్? ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి, అది ఎలా ఉంటుంది, దాని యొక్క జనరల్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, ఫస్ట్ డెఫినేషన్: ఏ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ హోల్. ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ హోల్ అంటే చూడండి, ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ హోల్. ఇక్కడే క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే హోల్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది, పార్ట్ అనే కనిపిస్తుంది, ఫ్రాక్షన్. These are the key words of definition. Whole అంటే what is whole? మొత్తము. ఎగ్జాంపుల్, ఒక కేక్ తీసుకుంటే ఫుల్ కేక్. ఓకే, ఒక బ్రెడ్ తీసుకుంటే ఫుల్ బ్రెడ్. ఒక చాక్లెట్, బార్ చాక్లెట్ తీసుకుంటే ఫుల్ చాక్లెట్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హోల్. ఆ హోల్లోంచి పార్ట్ కట్ చేస్తే ఆ పార్టే ఫ్రాక్షన్ అని చెప్తున్నాం. సింపుల్, ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. సో ఈ పార్ట్ కట్ చేసేటప్పుడు మనం ఒక డివిజన్లో మనం నేర్చుకున్నాం. ఏంటి డివిజన్లో నేర్చుకున్నాం అంటే, రిపీటెడ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ డివిజన్. అక్కడ రిపీటెడ్ సబ్ట్రాక్షన్లో ఒక కీవర్డ్ నేర్చుకున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్? యూ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఈక్వల్లీ. అంటే ఈక్వల్లీ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, అంటే ఒకే నెంబర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. అది డివిజన్కి చూపించాం. హియర్ ఆల్సో సేమ్, దీస్ ఆల్ ద పార్ట్స్. ఓకే, వాట్ వీ టేక్ పార్ట్స్ ఫ్రమ్ హోల్, దీస్ షుడ్ బి సేమ్ పార్ట్స్. అంటే ఒక హోల్ మనం తీసుకున్నాక ఆ హోల్ని ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ పార్ట్స్ కింద కట్ చేశాక దాంట్లోంచి మనం ఎన్ని పార్ట్స్ అయితే తీసుకున్నామో దట్ పార్ట్ ఈజ్ ఏ ఫ్రాక్షన్. సో దట్స్ వై ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ హోల్. ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ 1 round cake and this you cut like this, 4 equal parts. So you have to take this one. Okay, టోటల్ ఈ కేక్ని ఎన్ని పార్ట్స్గా డివిజన్ చేసాం? 4 పార్ట్స్. ఈ 4 పార్ట్స్లో ఒక పార్ట్ని ఇప్పుడు మనం తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే దీన్ని మనం 25% ఆఫ్ పార్ట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే 25 టోటల్ 100 అంటే ఫుల్ కదా. సో 25% ఆఫ్ పార్ట్. దీన్ని మనం ఏ విధంగా చెప్తాం అంటే, ఇన్ దిస్ టోటల్ హోల్ ఆఫ్ కేక్ వీ కట్ ఈక్వల్లీ 4 parts and we take 1 part. So that is equal to 1/4. It is called 1/4. Okay, and the next representation, just you observe here, you observe another cake you have to take like this, and this is also you cut equally.
చూడండి ఇక్కడ హోల్ అనేది కొంచెం పెద్దది ఉండొచ్చు, ఇది కొంచెం చిన్నది ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ నాట్ నెససరీ. బట్ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఒక హోల్ అనేది తీసుకున్నాక దాన్ని మనం ఈక్వల్గా పార్ట్స్ కట్ చేస్తున్నామా లేదా, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో హియర్ యూ అబ్జర్వ్ వీ టేక్ 2 parts ఫ్రమ్ దిస్, రైట్? ఇక్కడ దీన్ని మనం ఏం చెప్తాము 50%, ఎందుకంటే హాఫ్ తీసుకున్నాం కదా 50%. దీన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దిస్ ఫుల్ కేక్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 equal parts and we taken only 2 parts, so that's why that is 2 by 4, 2 by 4, right? In these 4 parts you taken only 2 parts. Okay, so this is you write like this also, this is 2 1 2 2 2 4, 1 by 2. So that's why half of the half indicates 1 by 2, otherwise 50% is also equal to 1 by 2. Are you clear? And the next example, same it is, you have to take 3 parts from this, that is equal to 75%, 25 25 25 75. So 75% is, tell me the fraction, tell me the fraction. Very good, it is right, 3 by 4. It is 3 by 4. Why it is 3 by 4? You take a full cake and you have to cut equally 4 parts and you taken 3 parts. So that's why this is 3 by 4. Okay, this is indicated with 75% and 3/4 of the whole. 3/4 of the whole. And the last one is this is tell me this, you have to take one full cake and you have to cut in equally 4 parts. ఒక కేక్ని తీసుకొని దాన్ని ఈక్వల్గా 4 పార్ట్స్గా కట్ చేసాం. కట్ చేసిన తర్వాత ఆ 4 పార్ట్స్ని మళ్ళీ మనం తీసుకోవడం జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ 100% మనం తీసేసుకున్నాం, అంటే కట్ చేయడం 4 పార్ట్స్ కట్ చేసాం, రైట్? అండ్ ఆ 4 పార్ట్స్లో 1 part, 2nd part, 3rd part, 4th part కూడా మనం we have to taken. So that's why that is equal to 4 by 4. 4 by 4. 4 ones are 4 ones. That is equal to 1. 100% means it is equal to 1. And 1 whole equal. And 100% of the cake we have to utilize. So ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే this is whole. It is 1 part. Okay. So a fraction is a part of whole. This fraction indicates 1 by 4. అంటే టోటల్ 4 పార్ట్స్లో ఒక పార్ట్ మనం తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని 1 by 4 అని చెప్తాం. దిస్ ఈస్ 2 by 4 ఈజ్ కాల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 2 అండ్ దిస్ ఈస్ 3 by 4 అండ్ దట్ ఈస్ 4 by 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 whole cake. ఆర్ యూ క్లియర్? సో వీ హ్యావ్ టు విజువలైజ్ అండ్ రిప్రజెంటైజ్ లైక్ దిస్ ఏ ఫ్రాక్షన్. ఓకే, అంటే ఫ్రాక్షన్ అనేటప్పటికి ఇక్కడ మీరు చూడాల్సింది ఏంటి అంటే this is one fraction and this is another fraction and this is one more fraction and 4 by 4 that is equal to 1 by 1 is equal to 1. This is also one fraction. 1 by 1 is equal to 1, that is also one fraction. Are you observe the fractions? Are you observe? So fraction is a part of whole. Okay, it is represented by a by b. ఎలా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం? Represented by a by b, otherwise a divided by b. This is a division format. A by b, it is a division format. A divided by b anna a by b anna okate. Okay, in this a by b, a is called numerator and b is called denominator. Okay, so you should learn carefully. In a format of fraction, the upper part of a
divider, this is the divider, the upper part is numerator and the bottom part of a number is called denominator. అంటే ఈ గీతకు పైన ఉన్నదాన్ని న్యూమరేటర్ అని, ఆ గీతకు కింద ఉన్నదాన్ని డినామినేటర్ అని అంటాం. ఆర్ యూ క్లియర్? దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, ఇక్కడ in our division we already learned what happened here. 1 divided by 4 mean that 1 is divided by 4. Okay, this is the division rule. Division లో ఈ 1 అని ఏమని చెప్తాం? డివిడెండ్. ఓకే, టు బి డివైడెడ్, దిస్ ఈస్ టు బి డివైడెడ్ నెంబర్ ఈస్ కాల్డ్ డివిడెండ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? 4తో దీన్ని డివిజన్ చేస్తున్నాను అంటే బై విచ్ నెంబర్ we divided by a dividend is called a divisor. Okay, this is the division concept and this is the fraction concept, both are same. సో అక్కడ మనం డివిజన్స్ బాగా నేర్చుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్స్ అనేవి దానికి రిలేటెడే. ఓకే, కాబట్టి అక్కడ డివిజన్స్ వేరుగా, ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్స్ వేరుగా కాదు. మనం యూనిక్గా కాకుండా కామన్గా చూసినట్లయితే మనకు రెండు కూడా చాలా ఈజీగా అర్థమవుతాయి. ఆర్ యూ క్లియర్? ఈ పిక్చరైజేషన్ అంతా అర్థమైందా అందరికీ? వెరీ గుడ్. కంప్లీట్ బేసిక్స్ ఇవి కాబట్టి బేసిక్స్ కావాలనుకునే వాళ్ళు క్లియర్గా 1-2 సార్లు ఈ చాప్టర్ చూసినట్లయితే ఫ్రాక్షన్స్ మీద మీకు పూర్తి అవగాహన అనేది వస్తుంది. రైట్? అయితే ఈ ఫ్రాక్షన్స్ని మనం 2 విధాలుగా తీసుకుంటాం, 2 విధాలుగా చెప్పొచ్చు. ఒకటి కామన్ ఫ్రాక్షన్స్, సెకండ్ వన్ డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్. కామన్ ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్. ఇక్కడ కామన్ ఫ్రాక్షన్స్ మనం నేర్చుకోబోయే చాప్టర్ ఇదే. ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నది కామన్ ఫ్రాక్షన్స్. ఓకే, కామన్ ఫ్రాక్షన్స్ని మళ్ళీ మనం 3 టైప్స్లో చెప్తాం. అదేంటంటే ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్, and third one mixed fraction. So what is proper fraction, what is improper, and what is mixed? It is very easy. Listen carefully. The general form of a fraction you have to write like this. What is A? Numerator. And what is B? Denominator. It is numerator and this is denominator. Okay, this A is known as numerator and this B is known as denominator. Okay, what is proper? If the denominator is greater than the numerator, that fraction is known as proper fraction. So ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే if denominator is greater than numerator is called proper fraction. Are you clear? So ఇది ఏంటండి? denominator is greater than numerator. So the value of proper fraction is always less than 1. Value always less than 1. అంటే ఈ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అనేది మనం ఎలా చెప్తామంటే డినామినేటర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద న్యూమరేటర్, దెన్ ద ఫ్రాక్షన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఈస్ ఆల్వేస్ 1. ఈ లెస్ దెన్ 1 అనే కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందా? ఎలా అంటే ఇక్కడ ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే, ఒక్కసారి వన్స్ అగైన్ బ్యాక్ టు క్లాస్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇట్ ఈస్ 1/4. It is 1/4. 1/4 means this full cake we are divided into 4 equal parts and we take 1 part. This is a proper fraction. ఎందుకంటే న్యూమరేటర్ అనేది డినామినేటర్ కన్నా
చిన్నది ఉంది. అయితే ఇది చూడండి లెస్ దాన్ 1 అంటే మనం ఈ 4 కట్ చేసిన 4 పార్ట్స్ని తీసుకుంటే దట్ ఈజ్ 1/1 మీన్స్ 4/4 దట్ ఈజ్ 1/1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే ఏ ఫ్రాక్షన్ ఇస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ హోల్ అని చెప్పుకున్నాం. అంటే ఒక పార్ట్ని మనం హోల్లోంచి తీసుకున్నాము, దిస్ ఈజ్ 1 పార్ట్ ఈ హోల్లోంచి తీసుకున్నాం. బట్ మనకిది రిజల్టే 1 కావాలి అనుకుంటే దట్ ఈస్ 1/1 ఇట్ ఈస్ 4/4. ద టోటల్ కేక్లోంచి మనం 4 పార్ట్స్ కట్ చేసినవన్నీ తీసుకున్నట్లయితే అప్పుడు అది 1కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఒక పార్ట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ హోల్ అనేటప్పటికి 4 పార్ట్స్ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి. సో ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్? దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ 1. ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్, వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ 1. ఆర్ యూ క్లియర్? వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్, ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. What is improper fraction? Improper fraction is nothing but denominator is less than numerator. Denominator is less than numerator. ఓకే, అంటే ఈ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్లో డినామినేటర్ అనేది చిన్నది ఉంటుంది, న్యూమరేటర్ అనేది పెద్దది ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అని చెప్తాం. సమ్ టైమ్స్ డినామినేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూమరేటర్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. సో ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని డినామినేటర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు న్యూమరేటర్ ఇలా కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు. అంటే ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ 5/2, 8/2, 6/3, 7/4, 1/1, 2/2, 5/5. ఇవన్నీ కూడా ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్. హియర్ denominator is less than numerator, less than numerator, less than numerator, less than numerator, equal. These all fractions are examples of improper fractions. Are you understand? So a denominator is less than the numerator, or denominator is equal to the numerator. These two types of fractions are known as improper fractions. Are you clear? Right. The next one is mixed fraction. What is mixed fraction? An integer with a proper fraction, an integer including proper fraction is called mixed fraction. Here you observe integers, already you know the integers. 0, plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3. These are the integers. రైట్, ఇవన్నీ కూడా ఇంటీజర్స్ అంటే ఏంటి? 0 నుంచి +1, +2, +3, +4 అప్ టు ఇన్ఫినిట్, అలాగే -1, -2, -3, -4 అప్ టు ఇన్ఫినిట్. ఈ టోటల్ నెంబర్స్ని ఇంటీజర్స్ అని చెప్తాం. అక్కడ మనం సిస్టమ్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు సెట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్లో నేర్చుకున్నాం. అయితే ఈ నెంబర్స్లో ఏదైనా ఒక నెంబర్తో కలిపి ఒక ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ తీసుకున్నట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 and 1/2, 6 and 2/3, 8 and 1/4. You observe these fractions. This is one integer. This is one integer -6. Right? This is one integer. Integer with a proper fraction. Integer including proper fraction. Right? This is called mixed fraction. It is called mixed fraction. And one more thing you observe, one more thing you remember, what it is. This integer, okay, you called it as whole part. It is a whole part, mean that this is one whole, means 5 full cakes and the 6th cake we have to taken into one part, equally 2 parts, and you taken 1 part. Are you understand? So how many cakes here? 6 cakes ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఈ 6 కేక్స్లో 5 ఫుల్ కేక్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది, అండ్ 6th కేక్ ఈక్వల్గా కట్ చేసి దాంట్లో ఒక పార్ట్ని తీసుకున్నాం. అంటే ఇంకొక హాఫ్ పార్ట్ అక్కడ వెయిటింగ్లో ఉంది 6 కేక్స్లో. సో ఈ 5.5 + ½ 6 కేక్స్ అవుతున్నాయి. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్. ఆర్ యూ క్లియర్? దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్. ఓకే, సో fractions are, we have to divide into two. What is that? Common fractions and decimal fractions. These common fractions are
Three types: proper fraction, improper fraction, mixed fraction. Are you clear? What is proper and what is improper and what is mixed? Are you understand? Very good. పాయింట్స్ లెర్న్డ్ ఏమేమి నేర్చుకున్నాం చూడండి. ఫ్రాక్షన్స్ డెఫినేషన్ నేర్చుకున్నాం, టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ తెలుసుకున్నాం, కామన్ ఫ్రాక్షన్స్, డిసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ అండి టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్లో. దీంట్లో కామన్ ఫ్రాక్షన్స్లో మళ్ళీ 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఏంటది? ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్, ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్, మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్. ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మనం పాయింట్స్ లెర్న్డ్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఏంటి? యూనిట్ ఫ్రాక్షన్. యూనిట్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? If the numerator of the fractions are 1, then those fractions are known as unit fractions. Are you understand? If numerator of the fractions are only 1, means numerator is 1, then the fraction are called unit fraction. Example: 1 by 5, 1 by 6, 1 by 12, 1 by 7. These are the unit fractions. Unit fraction. What is unit fraction? Numerator is 1, that fraction is known as unit fraction. Okay, next, like fraction. Like fractions. What is like fractions? If the denominators of the fractions are same, if the denominators of the fractions are equal, then those fractions are known as like fractions. Okay, 5 by 8, 3 by 8, 6 by 8, 1 by 8, 7 by 8. Now you observe everyone. Denominators are 8, 8, 8, the same number. So denominator of the fraction is same, then these fractions are known as like fractions. Okay. In these like fractions you observe numerators are different. In these numerators, which is the greater numerator here? This is the value of this fraction is comparatively this is the greater one. అంటే ఈ ఫ్రాక్షన్ వీటన్నిటిలో కల్లా పెద్దది. అంటే లైక్ ఫ్రాక్షన్స్లో న్యూమరేటర్ ఏదైతే పెద్దదవుతుందో ఆ ఫ్రాక్షనే పెద్ద ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్? అండ్ ఆల్సో which numerator is smaller one, that fraction is known as smaller of all the fractions. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మనకి చిన్నది ఉంది కాబట్టి 1, ఇదే ఈ సెట్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్లో గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్లో దిస్ ఈస్ ద స్మాలర్ వన్, ఇట్ ఈస్ ద గ్రేటర్ వన్. దిస్ ఈస్ బిగ్గర్ ఫ్రాక్షన్, దిస్ ఈస్ స్మాలర్ ఫ్రాక్షన్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్, అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్. Unlike fractions. Okay, same as you observe, denominators are same, like fraction, denominators are different, these fractions are known as unlike fractions. Denominators are different. 1 by 2, 5 by 3, 8 by 6, 7 by 9. These are unlike fractions. These are unlike fractions, right? Okay. One more example. 8 by 3, 6 by 3 by 8, unlike. 3 by 2, 3 by 6, 3 by 1, 3 by 5. Here you observe. This example, you observe carefully, denominators are different but numerators are same. Denominators are different, numerators are same. Denominators are different, then these fractions are known as unlike fractions from definition, right? Why I give this example? Here you observe, here different denominators are there but numerator is same. So which is the smaller and which is the greater one? You observe. Here you observe which denominator is greater one, that fraction is a smaller, and which denominator is a lesser one, that fraction is a greater one. అంటే
న్యూమరేటర్స్ ఎప్పుడైతే ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు డినామినేటర్స్లో ఏదైతే పెద్ద డినామినేటర్ ఉంటుందో దట్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ డినామినేటర్ పెద్దదే అంటే హైయెస్ట్ డినామినేటర్ ఉండే ఫ్రాక్షనే స్మాలర్ ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది, అదే చిన్న ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది. అలాగే న్యూమరేటర్స్ ఈక్వల్గా ఉండేటప్పుడు డినామినేటర్ చిన్నది ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫ్రాక్షనే పెద్ద ఫ్రాక్షన్, దట్ ఈస్ గ్రేటెస్ట్ ఫ్రాక్షన్, దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ అమాంగ్ దోస్ ఆల్ ద ఫ్రాక్షన్స్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్? ఓకే, అయితే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఇక్కడ ఇంకా మనం పాయింట్స్ లెర్నెడ్లో యూనిట్ ఫ్రాక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం, అట్లాగే లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ ఆల్సో అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్, లైక్ అన్లైక్. సో దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్లీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్. ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే ఈ ఫ్రాక్షన్స్లో మళ్ళీ మనం ఎడిషన్స్ ఎలా చేయాలి, సబ్ట్రాక్షన్స్ ఎలా చేయాలి, మల్టిప్లికేషన్ ఎలా చేయాలి, డివిజన్ ఎలా చేయాలి, దట్ ఈస్ ఆల్సో సో మచ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్. సో వీ విల్ కంటిన్యూ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్. బిఫోర్ దాట్ మీకు కంప్లీట్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా అర్థమైందా? ఓకే, అర్థమైంది కదా? ఓకే, ఒకసారి నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోతున్నారు, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే నేను ఇంకా మంచిగా వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుంది. సబ్స్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు పక్కనుండే బెల్ ప్రెస్ చేయండి. బెల్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే నేను చేసే వీడియోస్ అన్ని డైరెక్ట్గా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఎడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్. వీ షుడ్ know about equivalent fractions. What is equivalent fractions? We take any fraction and we multiply or divide with the same number to numerator or denominator. Those fractions are known as equivalent fractions. In another way, in any fraction we multiply or divide by the same number, we got equivalent fractions. Example, 2 by 3, right? 2 into 2, 2 into 3 into 2, that is equal to 4 by 6. And again, this is 2 by 3 into 5 into 5. 5 2s are 10 and 5 3s are 15. Okay, and again 2 by 3, 10 into 10, that is equal to 20 by 30. Just you observe 2 by 3, 4 by 6, 20 by 30 and 10 by 15. These four fractions are equivalent fractions. These four are equivalent fractions. Okay, and another way, 20 by 30, 20 by 30. You divided by 10 and you divided by 10, you got 2 by 3. And here also 10 by 15, you divided by 5 and you divided by 5, that is equal to 5 2s are 10, 5 3s are 15, 2 by 3. And also you got this. So that's why, are you understand equivalent fractions? Ante we want to find equivalent fractions, we do the multiplication or division with the same number for a numerator and denominator. న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని ఒకే నెంబర్తో మల్టిప్లికేషన్ చేసినా డివిజన్ చేసినా ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్ అనేవి మనకి వస్తాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్షన్ షుడ్ నాట్ బి చేంజ్డ్. ఆ ఫ్రాక్షన్ యొక్క వాల్యూ కూడా మారదు, అది అలానే ఉంటుంది. ఓకే, అది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే. ఈ ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్ తర్వాత ఇప్పుడు మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే to make the fraction into minimum value. To make the fraction into minimum value. Minimum value. ఏంటి ఇక్కడ to make the fraction into minimum value? For example, 24 by 36. Is it a fraction? Yes, it has a numerator and denominator. So to make the fraction into minimum value, ఇది మినిమం వాల్యూలోకి మనం దీన్ని మార్చాలి అంటే ఏంటట మినిమం వాల్యూలోకి మార్చడం? ఇది దేంతో కట్ అవుతుందా? 12 2s are 12 3s are, ఓకే, 6 4s are 6 6s are, not like. So
What is the concept of a fraction change into minimum value? Okay, you find factors of 24. Factors of 24. 1, 24, 24. 2 12 are 24. 3 8 are 24. 4 6 are 24. Right? So factors 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Factors of 36. 1 18 are 36. 2 1 36 36. 2 18 are 36. 3 3 12 are 36. 4 4 9 are 6 6 are 36. So these are the factors of 36. 1 2 3 4 6 6 mean that you have to take 1 6 and 9 12 18 36. Okay, you have to choose the common factors 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 12 12. These are the common factors. We have to take a highest common factor. Highest common factor. Which is highest common factor? 12. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ 24/36ని మినిమం వాల్యూలోకి మార్చాలి. అంటే మినిమం వాల్యూలోకి రావాలి అనుకుంటే ఏం చేయాలి అంటే న్యూమరేటర్కి డినామినేటర్కి ఉండే ఫ్యాక్టర్స్ని తీసుకొని దాంట్లో హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే ఉందో, గ్రేటెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే ఉందో, ఆ గ్రేటెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్తో దీన్ని డివిజన్ చేసినట్లయితే మీన్స్ 24/36 is divided by 12 is divided by 12. That is equal to 12 2s are 24 and 12 3s are 36. This is the minimum value of 24/36. This is the minimum value of 24/36. And another way, there is no common factor other than 1 for these numerator and denominator. Are you understand? అంటే ఈ ఫ్రాక్షన్ మీరు చూసినట్లయితే 1 తప్ప ఇంకే టేబుల్లో కూడా ఈ రెండు ఉండవు. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్? ఈ రెండు ఇంక ఏ టేబుల్లో కూడా కనిపించవు. 1 టేబుల్లో ఉంటాయి 1 2s are 2 1 3s are 3. అంటే అక్కడ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ 1 మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ స్టేజ్కి ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని తీసుకొస్తామో దాన్ని ఏమని చెప్తామంటే మినిమం వాల్యూ అని చెప్తాం. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్? అంటే మినిమం వాల్యూ అంటే అర్థం ఏంటి? ఆ ఫ్యాక్టర్లో ఏదైతే మనం ఫ్రాక్షన్ తీసుకున్నామో ఆ ఫ్రాక్షన్ న్యూమరేటర్కి డినామినేటర్కి ఫ్యాక్టర్స్ని కట్టి దాంట్లో గ్రేటెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే ఉందో దాంతో డివిజన్ చేసినట్లయితే వచ్చే ఫ్రాక్షన్నే మినిమం వాల్యూ అని పిలుస్తాం. ఆర్ యూ క్లియర్? అంటే ఈ మినిమం వాల్యూ అనగానే అక్కడ ఇంటర్నల్గా ఉండే మరొక కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే దోస్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 కామన్ ఫ్యాక్టర్, ఇట్ ఈస్ 1. అంటే ఒక టేబుల్లో మాత్రమే, అంటే 1తో మాత్రమే ఆ రెండు పోతాయి తప్ప ఇంకే నెంబర్తో కూడా ఆ రెండు డివిజన్ కావు. దిస్ ఈస్, ఆర్ యూ క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ టు మేక్ ఎ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ మినిమం వాల్యూ. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్? ఓకే. రైట్. నౌ addition of like fractions. Addition of like fractions. ఎడిషన్ ఆఫ్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్. ఇక్కడ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎడిషన్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనం ఎలా చేయాలి ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దిస్ ఇస్ ద డినామినేటర్ అండ్ దిస్ ఇస్ డినామినేటర్. Denominators are same, then those are like fractions. So you have to take the common denominator 5. మూడింటికి ఒకటే డినామినేటర్ ఉంది, కామన్ డినామినేటర్. సో now what you do, simply add the numerators. That is equal to 5 plus 4 9/5. That's it. This is very easy. Okay, addition of like fractions are very easy. Simple thing enti addition of like fractions means you have to add all the numerator and take a denominator as a common denominator, right? You have to add all the numerators and you take the common denominator as a denominator. That 9/5 is a
addition of like fraction, addition of the resultant fraction, right? Okay. Subtraction. Subtraction of like fractions. So 2 by 5 plus 3 by 5 minus 4 by 5. Here you observe addition symbol is here and subtraction symbol is here. So not only okay, right, you have to take like this only. 3 by 5 minus 4 by 5. 3 by 5 minus 4 by 5. So here you observe these numerator 3 minus 4 and the common denominator is 5. So the resultant value is 3 minus 4 is equal to minus 1. This is minus 1 by 5. Okay. And one more example, 2 by 5 plus 3 by 5 minus 4 by 5. That is equal to 2 plus 3 minus 4 by common denominator is 5. What you observe from these two examples? Here it is addition and subtraction. So 2 plus 3 is 5. 5 minus 4 is 1. This is 1 by 5. This is plus 1 by 5. This is minus 1 by 5. Are you clear? This is a subtraction of like fractions. This is also very easy. Okay. Next one, multiplication of like fractions. Multiplication కి వచ్చేటప్పటికి లైక్ అన్లైక్ సేమ్ మోడల్గా ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఒకసారి ఎడిషన్ ఆఫ్ అన్లైక్ చూద్దాం. ఎడిషన్ ఆఫ్ అన్లైక్, ఎడిషన్ ఆఫ్ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్. Addition of unlike fractions. Okay, so 5 by 8 plus 3 by 4 plus 1 by 6. These are unlike fractions because denominators are different. సో ఇక్కడ డినామినేటర్స్ వేరుగా ఉన్నట్లయితే మనం వీటి యొక్క ఎడిషన్ ఏ విధంగా చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. Children, listen carefully. So first of all, observe all the denominators. Okay, this is 8 and this is 4 and this is 6. Okay, you have to find LCM of these three denominators. Find LCM. 8, 4, 6. Find LCM. Okay, when we find LCM, all the three numbers you observe, all the three in any one table. Okay. Otherwise, next you leave the number and you find any two numbers in the same table. That is the procedure. So here you observe all the three numbers are in two tables. So no problem is there. 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 3s are 6. 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 3s are 6. Again this is 2. 2 2s are 4, 1, 2 1s are 2, 3. Now your result comes 2 into 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 2 into 1 into 3. 1 is not necessary. Multiplication of 1 is result is 1. Okay, so that's why 2 into 2 into 2 into 3. How much? 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24. This is the LCM, 24. Okay, here you observe this 24 is the LCM of what is this LCM of 24. Okay, so this is the common denominator now. In like fractions, the denominator is the common denominator. You have to take a common denominator as a denominator. But here, there is no common denominator. You find the common denominator through LCM. అంటే like fractions లో ఫ్రాక్షన్స్ అన్ని డినామినేటర్స్ సేమ్ కాబట్టి మనం ఆన్సర్లో డినామినేటర్ని సేమ్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే డినామినేటర్స్ వేరుగా ఉన్నాయి. ఎల్సిఎం ద్వారా మనం కామన్ డినామినేటర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఈ డినామినేటర్కి ఈక్వల్ రేషియోతో న్యూమరేటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ డినామినేటర్కి ఈక్వల్ రేషియోతో న్యూమరేటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ డినామినేటర్కి ఈక్వల్ రేషియోతో న్యూమరేటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. This is very 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 important. What happened here? Let's just carefully. డినామినేటర్తో ఈ డినామినేటర్ని డివిజన్ చేయాలి. ఓకే, చేయగానే మనకి కోషెంట్ వస్తుంది. ఈ కోషెంట్తో ఈ న్యూమరేటర్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ స్టెప్ 1.
and this is step 2. ఓకే, డినామినేటర్తో ఈ డినామినేటర్ని డివిజన్ చేయాలి. ఓకే, వచ్చిన కోషెంట్తో ఈ న్యూమినేటర్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. చేసినట్లయితే హియర్ ఇట్ ఈస్ డివిజన్, హియర్ ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లికేషన్. ఓకే, 8 how many times 24? 8 3s are 24. This is quotient. Q is 3. 3 5s are 15. Plus, are you understand what mechanism here? Are you observe? Next, again 4. Denominator to denominator ni division cheyali. 4 how many times 24? 6 times. 6 4s are 4 6 are 24. 6 5s are 30. Okay, 6 how many times 24? 4 times. 4 1s are 4. That is equal to 30 45 49. 49 by 24. This is the result of this addition. Are you understand? ఈ సమ్ చేయడానికి అంతా మెకానిజం ఎక్కడ ఉందంటే ఇది ఒక్కటి మాత్రమే. ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇంకా మనకి ఇంకా ఎట్లాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. దాన్ని జనరల్గా ఎలా చెప్తామంటే ఈ కామన్ డినామినేటర్ 24 ఉంది కదా, 24ని ఈ 8తో డివిజన్ చేసి ఇంటూ 5 ఇండివిజువల్గా చేస్తే దట్ ఈస్ 15. నెక్స్ట్ వన్ అగైన్ 24 by 4 into 3, that is equal to 4 6 are 6 3s are what 4 4 6 are 4 6 are 24, 6 3s are 18 kada. So why you put here 30 right 15 and 15 30 30 plus 3 33 37 by 24. ఓకే, సో చూడండి అబ్జర్వ్ చేయాలి, చాలా కేర్ఫుల్గా చేయాలి, లేదంటే చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఇలాగే దొరుకుతాయి. కాబట్టి చాలా కేర్ఫుల్గా చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ 24 by 6 into 1. 6 4s are 24, 4 1s are 4. Okay, this is 15 and this is 18 and this is 4. These are the numerators. Okay, right? This is the denominator. Are you clear? So this is the final result. This is about the addition of unlike fraction. Subtraction of unlike fraction also procedure is same. This is same procedure, but you have to minus here. Now one more example of unlike fractions. 5 by 6 minus 4 by 12 minus 3 by 9. Okay, what is the first step? Step 1, LCM. Find LCM of denominators. Addition kuda same procedure. Find LCM of denominators. 6 comma 12 comma 9. So is there any common factor? Yes, 3. 3 2s are 6 and 3 4s are 12. 3 3s are 9. And again this is 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 3. So 3 into 2 into 2 into 3. This is 6 12 36. Are you clear? 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 3s are 36. Okay. This is the common denominator of this fraction, that is 36. Okay. And what is the first step? You have to take the common denominator 36 and you divide with a individual fraction divider denominator into take a numerator, multiply with numerator. 6 6 are 36, 6 5s are 30. That is the first one. And minus 36 by 12 into 4. This is the denominator and this is numerator. This is second one. Second step, 12 1s are 12 3s are 3 4s are 12. It is 12 and minus
9, third step. 9 how many times? 36. 9 4s are 9 4s are 4 3s are 12. Right? Here you observe what is that? This is a plus symbol and these two minus, means 30 minus 24 by 36. So and 30 is a plus, this minus and this is minus. 12 plus 12 minus 12 minus 12 minus 24. 30 minus 24 is equal to 6 by 36. 6 1 is 6, 6 6 is 36. That is 1 by 6. That is the resultant fraction. That is the resultant fraction. Are you understand? This is one more example for subtraction. Okay, addition of like unlike is completed. Subtraction of like fractions unlike fractions are completed. Now we learn about multiplication of unlike fraction. Multiplication of unlike fractions. The multiplication is very easy. Just you observe. For example, multiplication of unlike fractions. Unlike fractions. Okay. Example 1 by 5 into 3 by 6. 1 by 5 into 3 by 6. This is very easy. You simply multiply with numerator and denominator with denominator. 3 1s are 3 and 5 6 are 30. Okay, 3 by 30. Otherwise 3 1s are 3, 3 2s are 6. ఇక్కడ మనం యూనిట్ ఫ్రాక్షన్ మీన్స్ సింప్లెస్ట్ ఫామ్ మార్చాం. అలా న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ని కట్ చేసేయచ్చు. అప్పుడేమవుతుంది 1 1s are 1 and 2 5s are 10. Otherwise here also 3 1s are 3, 3 10s are 30. ఎలా చేసినా ఫైనల్గా వచ్చే రిజల్ట్ అదే. కాబట్టి ఇక్కడే కట్ చేసేసి మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు, లేదా అలా మల్టిప్లికేషన్ చేసేసి కట్ చేసినా మనకి సేమ్ రిజల్టే ఫైనల్గా వస్తుంది. కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ అనేది చాలా ఈజీ. అయితే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, న్యూమరేటర్లో ఒక నెంబరు డినామినేటర్లో ఉంటే న్యూమరేటర్కి డినామినేటర్కే మనం కట్ చేయాలి తప్ప న్యూమరేటర్ నుంచి న్యూమరేటర్కి కట్ చేయకూడదు, డినామినేటర్ నుంచి డినామినేటర్కి కట్ చేయకూడదు. అర్థమవుతుంది కదా? అంటే మనం ఖచ్చితంగా న్యూమరేటర్తో డినామినేటర్ ఎంతలో పోతుందో చూసుకోవాలి, అలాగే డినామినేటర్ నుంచి న్యూమరేటర్ ఎంత పోతుందో చూసుకొని ఫైనల్గా న్యూమరేటర్స్ అన్ని మల్టిప్లికేషన్, డినామినేటర్స్ అన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లయితే వీ గాట్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఆఫ్ ద మల్టిప్లికేషన్. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. 5 by 6 into 2 by 10 into 6 by 8. Just you observe, this is also multiplication of unlike fraction. So here you observe that 5 1s are 5 2s are 2 2 cancel, 6 6 cancel, this is 8, right? 1 into 1 into 1, 1 into 1 into 1, here 1 into 1 into 8. So not necessary to write this step, but just for understanding, 1 1s are 1, 1 1s are 1, that is 1, and 1 1s are 1, 1 8s are 8. So this is not necessary. 1 by 8 is the resultant multiplication result. It is the product of these fractions, 1 by 8. Are you clear? Okay, very good. And the next one, division of unlike fractions. Division of unlike fractions. Division of unlike fractions. Okay, 25 by 36 divided by 5 by 6. 25 divided by 5 by 6. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 25 by 36ని 5 by 6తో డివిజన్ చేయాలి. ఇది ఎలా చేయాలి అంటే, ఇక్కడ ఉన్న డివిజన్ సింబల్ని దాని తర్వాత ఉన్న ఫ్రాక్షన్ దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ సింబల్గా మార్చినట్లయితే, అంటే 25 by 36, దిస్ డివిజన్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ మల్టిప్లికేషన్.
ఆఫ్టర్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ దిస్ సింబల్ దట్ ఈస్ రెసిప్రోకల్. అంటే అదేమవుతుందంటే తలక్రిందులు అవుతుంది, రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. అంటే న్యూమినేటర్ డినామినేటర్ గాను, డినామినేటర్ న్యూమినేటర్ గాను మారుతుంది. అలా మారిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ we know the multiplication of fractions, so that's why 6 ones are 6, 6 6 are 36, 5 ones are 5, 5 5s are 25. So the result is 5 1 time 5 and 6 1 time 6. The result also 5 by 6. Okay, one more example. 18 by 27 divided by 1 by 3, 2 by 3. Okay, how you do this? This is 18 by 27. This division symbol you have to convert into multiplication symbol, and then it should be reciprocal. 2 ones are 2 nines are 1 ones are 3 ones are 3, 3 nines are 9, 9 cancel. So how much you got? 1 ones are 1, 1 ones are 1. It is equal to 1 by 1. That is equal to 1. This is the division of fractions. Are you understand? Very good. I think you understood well. The fractions concept is very much important in our mathematics. So that's why you repeat this one more time and listen and practice more and more. You have a command in fractions. So మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. అర్థమైనట్లయితే మన టీఎస్ఆర్ క్లాస్ రూమ్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.